this person will text me now. Oh, Bolan. Oh, may I go quick check on? I go text you later. That's what can happen if you take your eyes off the road. Texting or using your phone when driving is very dangerous for you and other road users. Keep yourself and other road users safe by staying off your phone when driving. We need you alive. This message is reaching you from Diamond 88.7 FM, Iroyin. Welcome back from that short break. Please note that you can listen to us via our website www.diamondfm.net or watch us live on Facebook at Diamond 887 FM and YouTube Diamond FM Ilorin. Now the news in detail. Vice President Kashim Shettima led the Senate President, Senator Godswill Akpabio, members of the Federal Executive Council, National Assembly, service chiefs and diplomatic corps to honor the nation's fallen and living heroes. The event, which involved the laying of wreaths at the National Arcade in Abuja, was the climax of activities for the 2025 Armed Forces Celebration and Remembrance Day, AFCRD. First to lay the wreath was the Vice President, followed by the Senate President, Speaker, House of Representatives Tajuddin Abbas, represented by Deputy Speaker Benjamin Kalu and Chief Justice of Nigeria, Justice Kudirat Kekereekun. The wreath was also laid by the Minister of Defense, Mohammed Badaru, his Federal Capital Territory counterpart, Yesom Wike, and the Minister of State for Defense, Bello Matawale. The Chief of Army Staff, Lieutenant General Olufemi Oluyede, has felicitated officers, soldiers and their families on the occasion of the 2025 Armed Forces Celebration and Remembrance Day, AFRDC. This is contained in a statement by the Director, Army Public Relations, Major General Onyema Nwachukwu in Abuja. Oluyede acknowledged the supreme sacrifices made by the fallen heroes, gallant men and women who defended Nigeria's unity, peace and stability with their lives. He said the celebration was designed to honor the dead and living heroes and heroines, as well as serving and retired personnel in recognition of their outstanding bravery and valor. The Chief of Army Staff acknowledged the contributions of veterans who fought to ensure peace and harmony in the country, emphasizing the importance of embracing understanding and peace in the face of diversity and ideological differences. He also congratulated service veterans and their families for being part of history, as well as active service personnel who continue to safeguard the nation's defense and security. Still in the news, the Minister of Justice and Attorney General of the Federation AGF, Chief Lateef Fagbemi, confirmed the return of over $110 million in asset recovery from various countries. The minister, however, failed to give a breakdown of the funds, including the $52.88 million in recovered assets linked to former Minister of Petroleum Resources, Diezani Alison Madueke, by the United States government. Fagbemi disclosed this during the 2024 Budget Defense and 2025 Budget Proposal held at the instance of the House of Representatives Committee on Justice, chaired by Honorable Lumide Oshoba. The minister explained that the ministry has developed a template for most of the agreements and sharing with some of the state governments in order to help them review contracts, noting that this is where most of the damages and risks are. While noting that the state governments are at liberty to engage in foreign transactions, he observed that the subnational governments are not recognized in case there is arbitration, stressing that it is the national government that takes such responsibilities.
Still in the news, the federal government has reiterated its commitment to enhancing collaboration with indigenous oil service providers as a critical strategy to boost crude oil production and drive the growth of the oil and gas sector. The Minister of State for Petroleum Resources Oil, Senator Iroyin Ekunrere, made this assertion while inspecting Geoplex Oilfield Services and WCS facilities in Port Harcourt. While speaking at the event, the statement noted that Ekunrere emphasized the importance of supporting indigenous service providers to achieve the nation's production targets. Ekunrere commended Geoplex Oilfield Services for its state-of-the-art facilities and commitment to global standards, noting that the company is well equipped to compete favorably with international oil service firms. Moving on from that story, the Nigerian Senate has written an emotional tribute in remembrance of soldiers killed in the line of duty as the world marks the Armed Forces Remembrance Day on the 15th of January. A statement signed today by the Chairman, Senate Committee on Army, Senator Abdulaziz Yaradua, described the military sacrifices for the defense of the country as selfless. He appeals to Nigerians to continue to work together to build a nation where our military personnel can operate in an environment that is conducive to their safety and well-being. On behalf of the Senate Committee on Nigerian Army, Senator Yaradua paid tribute to our fallen heroes who have made the ultimate sacrifice in defense of our great nation. He also commended the 7 officers and soldiers who are currently maintaining the peace and ensuring that our nation is secured and safe from internal and external aggression. In Oyo State, the Oyo State government has announced that it is collaborating with neighboring states to secure its borders against bandits from the northern part of the country. The special advisor to the state governor on security, Taiwo, however, noted that the state government is partnering with its neighboring states to secure its borders against bandits. Owosheni made this revelation while briefing journalists on the resolution of the State Security Council on Tuesday. While addressing the press, Owosheni urged residents to go about their lawful activities without fear, assuring them that the state government would pull out all the stops to ensure their safety. He assured residents that the government would leave no stone unturned in its efforts to secure the state. Owosheni further noted that to strengthen the state security network, the council would hold expanded meetings that would include local government chairmen as well as traditional rulers. The Kogi State Governor, Usman Ododo, has said that the payment of students' WAEC fees by his administration should not be seen as doing them any favor. Ododo, while paying an unscheduled visit to the GYB Model Science at Dankolo, Lokoja, the state capital, explained that rather it should be seen as doing what we are elected to do. This is coming as he reaffirmed the commitment of his administration to continue to prioritize quality education in the state. The governor, while addressing the students, said his unscheduled visit was to have a first-hand assessment of the Model Science School and to know how the students are faring. He thanked the students for the warm reception and expressed his administration's determination to continue to make education a priority. The governor recounted how he could not have the opportunity to have a handshake with the former governor, the late Abubakar Audu, when he visited his secondary school. He therefore said for that reason had the handshake with all the students in the class, and they were so excited. And that's it on the local scene. The news on the hour is reaching you from Diamond 88.7 FM. Lauren, we take a short break. When we return, we'll bring you foreign and sports news. Please stay with us. Follow us on social media, Facebook, Twitter, and Instagram at Diamond 88.7 FM. Diamond FM, shining supreme. Oh boy, Bajaj Boxer get better wolf this January. Hey, not be to you fit get her for only 1,225,000 naira. Hey, this one na better. Yes, so sharply visit the dealer when near you pass to enjoy am. Offer dey available while stock last.
orúkọ mi ni Yèyélúà Tóyìn Adégbọlá. Mo sì ti lé ní 50 ọdún láyé láàyè àtàyè ìdẹ̀ra. Ìgbòkègbodò mi pọ̀ gan-an nínú iṣẹ́ tí mo yàn láàyò gẹ́gẹ́ bí òṣèré orí ìtàgé. Kì í sì rẹ̀ mí, bẹ́ẹ̀ ni kì í sú mi. Àwọ̀ mi sì ń jí pépépé sí bí tọmọ tuntun lójoojúmọ́. Ẹ fẹ́ mọ̀dí abájọ. Monomin Plus atẹ́jẹ̀ṣe oògùn tó ń fi epo ẹja cod liver oil ṣẹjọ́ ẹ̀ food supplement ni. Èròjà ẹ peléke, ó ń tara ṣe, ó ń máradán, ó ń jẹ́ kọ́mọdé dàgbà dáadáa, ó sì ń jẹ́ kí àgbàlagbà máa ta kébékébé. Monomin Plus. Monomin Plus fún èròjà tó ń tún inú ara ṣe lẹ́yìn ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀. A tún fi èròjà cod liver oil epo ẹja sí i ló fi wá di oògùn méjì tá a papọ̀ sínú ẹyọ kan ṣoṣo. La fi ń pè é ní Monomin Plus. Iléeṣẹ́ Tuyi Pharmaceutical Industries Limited. Àwọn tó lórúkọ tó ṣe gbẹ́kẹ̀lé níbi kápò oògùn òyìnbó ló ṣe é. Monomin Plus. Monomin Plus. Welcome back from that short break. If you're just tuned in and joining us, you're listening to the news on the hour, reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. Before we went on that break, we brought you local stories. Now we move on to the foreign scene. On the foreign scene, Mozambique's president-elect Daniel Chapo will be sworn into office today after weeks of deadly political unrest, but the main opposition leaders vowed to paralyze the country with fresh protests against the fiercely disputed election result. The opposition leader Venancio Mondlane had already called for a national strike in the days leading up to the inauguration and threatened to curtail the new government with daily demonstrations. Mondlane, 50, who is popular with the youth, maintained that the October 9 polls were rigged in favor of Chapo's Frelimo party, which has governed the gas-rich African country since independence from Portugal in 1975. International observers have said the election was marred by irregularities, while the EU mission condemned what it called the unjustified alteration of election results. Still on the foreign scene, Yoon Suk-yeol has become South Korea's first sitting president to be arrested after investigators scaled barricades and cut through barbed wire to take him into custody. The 64-year-old Yoon is being investigated on charges of insurrection for a failed martial law order on 3rd December that plunged the country into turmoil. He has also been impeached by Parliament and suspended from office, but will not be removed from his position until the Constitutional Court rules on his impeachment. Yoon's dramatic arrest today, however, brings an end to a week-long standoff between investigators and his presidential security team. Investigators from the Corruption Investigation Office for High-Ranking Officials, COI, failed to arrest him on 3rd January after being locked in a 6-hour standoff with a security detail. Moving on from the foreign scene to the world of sport, in what was his first public assignment following his unveiling, new Super Eagles head coach Eric Sikol Chelle, along with his agent Sidibe Abraham Brahima, arrived the Kenneth Remo camp of the Super Eagles B in company of the technical director of the Nigeria Football Federation, coach Augustin Eguavoen. The trio, who flew from Abuja to Lagos, headed straight to the Remo Stars Sports Institute in the fabled Ogun State town. And at the unveiling, President of NFF Ibrahim Musa Gusau had clarified that Chelle will only be with the Eagles B in a supervisory role, while the trio of Daniel Ogumodede, Fideli Silechiku and Olatunji Baruwa, who qualified the team for the African Nations Championship, will remain essentially in charge of the team's preparation and participation at the tournament. Meanwhile, the draw for the final tournament of the 8th African Nations Championship will take place in Nairobi, Kenya, this evening, hours after the Confederation of African Football, CAF, announced its postponement of the tournament till August. Still in sports news, Shooting Stars technical advisor Gbenga Ogumbote and goalkeeper Mustafa Lawal have won the Coach and Player of the Month awards for December.
Ogunbote edged the trio of Daniel Ogumodede of Remo Stars, Greg Ikenoba of Bendel Insurance, and Finidi George of Rivers United to win the Managers Award. Lawal overcame stiff opposition from teammates Desmond Ojetefia and Ikunwe Utim, as well as the duo of Remo Stars Ibrahim Shuaib and Chijoke Alekwe of Aqua United to win the Players Award. Ogumbote led Shooting Stars to 5 wins from 5 matches in the month. Lawal recorded 5 clean sheets in the month. And that's it in the exciting world of sports. With that, we've come to the end of the news on the hour for today. But before we go, here is a recap of the major highlights as brought to you. Vice President of Nigeria honors fallen heroes. Chief of Army Staff celebrates troops' promises enhanced welfare. Attorney General of the Federation Fagbemi confirms recovery of $110 million stolen assets. Senate pays tributes to fallen heroes on Armed Forces Remembrance Day. On the foreign scene, Mozambique's new president to be inaugurated today amid deadly unrest. In sports news, new Eagles coach Chile meets home-based Eagles in Ikenne ahead of Chandro. Before we wrap up the news this afternoon, we go to our Today in History segment. Did you know that on this day in 1966, rebellious soldiers led by Kaduna Iziogu and 4 others carried out a military post, killing 22 people? Now you know. For news coverage or information about happenings around you, kindly contact the Diamond FM newsroom number on 091 606 27526 091 606 27526. Do keep up to date with us via all our social media platforms at Diamond 87 FM on Instagram and Facebook, and at Diamond FM Ilorin on YouTube. Log on to our website www.diamondfm.net or download our app on Google Play Store and iOS Apple Store, Diamond FM, to listen to us from any part of the world. The news on the hour was edited by Abiodun Akinwumi. Do join us at 3 p.m. for the news flash and at 5 p.m. for the news across the world for a comprehensive package of these stories and many others. My name is Bisola Oduwole Suleiman. Thank you for listening to your shining supreme station. Do stay tuned for the Yoruba news coming up shortly. Have a lovely rest of the day. For up-to-date news reported across the globe, be rest assured you're on the right radio dial. Diamond 88.7 FM Ilorin, your shining supreme station. Bí a bá ń sọ nípa àgbékalẹ̀ ìròyìn tí kò lẹ́jà bákan nínú. Ikọ̀ ẹ̀ṣọ́ aláàbò alájùmọ̀ ṣiṣẹ́ pọ̀ lápá ìlà oòrùn àríwá ti ṣàṣeyọrí. Ètò eré ìdárayá. Àwọn tí Ronaldo ní ìsìn nìyẹn, àwọn tí Lionel Messi náà ń bẹ́ẹ̀. Ètò amúlùdùn tí kò lẹ́lẹ́gbẹ́. Akínyìn àlùyìn lọ́gọ́nù. Lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Mélòó la ó kà nínú eyín Adípèlé? Diamond 88.7 FM. Ọ̀rẹ́ tímọ́tímọ́ tí kò ní fi í sílẹ̀ nígbà kọ̀ọ̀kan. Látinú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM Ìlọrin, ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. Ṣáájú ẹgbọ́ àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Igbákejì ààrẹ ilẹ̀ yìí Shettima bu ọlá fún àwọn ológun ilẹ̀ yìí tó sùn lójú ogun. Olórí ẹ̀ṣọ́ aláàbò orílẹ̀ nílẹ̀ yìí dáwọ́ dùnú pẹ̀lú àwọn ológun ṣèlérí láti gbájúmọ́ ìgbáyégbádùn wọn. Agbẹjọ́rò àgbà nílẹ̀ yìí Fágbèmí fohùn lédè Nàìjíríà ni ó ti gba àwọn dúkìá tí wọ́n jí kó tó jẹ́ tó tó owó tó tó mílíọ̀nù lọ́nà $150 láti ilẹ̀ òkèèrè padà. Ìlẹ́gbìmọ̀ aṣòfin àgbà ilẹ̀ yìí bu ọlá fún àwọn ọmọ ológun tó sùn lójú ogun. Láti ilẹ̀ òkèèrè, ààrẹ adìbòyàn ní ilẹ̀ Mozambique òní wọ́n ṣe ìbúra fún lónìí.
olùkọ́ni tuntun fún ikọ̀ Super Eagles ilẹ̀ yìí Chile ti balẹ̀ sí bùbá ikọ̀ Super Eagles kejì nílẹ̀ yìí tó ń gbáradì fún ìdíje CHAN nílùú rẹ̀ Ìkẹnẹ. ẹ̀ka san àsìkò iṣẹ́ látọ̀rọ̀ ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ìkànnì Diamond 88.7 tó wà nílọrin ní ìpínlẹ̀ Kwara. Taiwo Adeyemi lóníròyìn yẹn ká sọ fún yín pé ẹ lè gbọ́ wa kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ jákèjádò àgbàláyé ní ojú ìtàkùn www.diamondfm.net. akọrin náà ń bọ̀ lẹ́yìn ìsinmi rápẹ́ yìí lẹ́ẹ̀kan sí akínyìn pé ẹ kú ìkàlẹ̀. Social media, Amy Omoyini, pretty by me. I'm blushing. Mo ṣe video yìí lónìí láti update everybody. As you can see, I'm at Bolakale Street. Cherry White House yẹn lẹ́gbẹ̀ẹ́ gate black yẹn. Ibẹ̀ gangan ni ilé mi. Gbogbo eré tí mo máa ń sá yìí every morning ni mo máa ń ṣe ní 7 a.m. every day. Mo ṣe máa ń keep fit lélẹ́yìí. Every shape mi ni can see ó gbọ́ ọmọ ló tù yìí. Ó mà ṣe o ó sì ṣe bẹ́ẹ̀ fọwọ́ ara rẹ̀ sílẹ̀kùn fólè fira rẹ̀ lájínigbé lọ́wọ́ gbogbo ohun tó ní í ṣe pẹ̀lú kọ̀rọ̀kọ́ndú ayé rẹ̀ àti ara rẹ̀ ló ti fi láyé lọ́wọ́ yìí àwọn tó o mọ̀ tó o sì mèrò ọkàn wọn ǹjẹ́ o tiẹ̀ mọ̀ àwọn tí ò ń bá dọ̀rẹ́ lórí ayélujára tó bẹ́ẹ̀ ṣá ayé lé o èèyàn sì burú kìí sì ṣe gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ ayélujára yìí náà ló fẹ́ dáadáa fún ọ ṣọ́ra mójú àwọn tó máa fàṣírí ayé rẹ lé lọ́wọ́ lórí ayélujára. ìmọ̀ràn yìí ló ń dé tètè gbọ́ yín láti ìkànnì Diamond 88.7 Ìlọrin. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. ẹ káàbọ̀ padà ìròyìn náà rẹ̀ ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìgbákejì ààrẹ ilẹ̀ yìí Kashim Shettima ló kó sódì ààrẹ ìlẹ́gbìmọ̀ asòfin àgbà ilẹ̀ yìí Godswill Akpabio àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ aláṣẹ lẹ́yìn àwọn adarí ìlẹ́gbìmọ̀ asòfin àpapọ̀ lẹ́yìn àwọn adarí ẹ̀ṣọ́ aláàbò àti àwọn síjọba ilẹ̀ òkèrè nílẹ̀ yìí láti bu ọlá fún àwọn ọmọ ológun tó ṣubú lójú ogun àti àwọn tó sì wà láàyè ayẹyẹ ọ̀hún ló wáyé wọ́n ṣe gbé òròdó kalẹ̀ fún ìrántí àwọn ọmọ ológun lẹ́yìn tí wọ́n dágbére fáyé lójú ogun wọ́n ṣe ń ṣe ìrántí àwọn ọmọ ológun tó sùn lójú ogun ti ọdún yìí. Shettima ní àkọ́kọ́ tó kọ́kọ́ gbé òròdó kalẹ̀ tí ààrẹ lẹ́gbìmọ̀ asòfin àgbà ilẹ̀ yìí Akpabio sì kọ́wọ́ọ́rìn pẹ̀lú rẹ̀ tí abẹnugan ilé-ìgbìmọ̀ aṣojú ṣòfin ilẹ̀ yìí Tajudeen Abbas ẹni tí igbákejì rẹ̀ Benjamin Kalu ṣojú fún àti adájọ́ àgbà nílẹ̀ yìí onídàájọ́ Kúrúnà kékeré ẹ̀kan náà sì gbé òdó sílẹ̀ òdòdó ọ̀hún ó ní mínísítà fún ètò ààbò nílẹ̀ yìí Muhammadu Badaro Murírọ̀dẹ̀ tó jẹ́ mínísítà fún ìlú Àbújá Nyesom Wike àti mínísítà kejì nílẹ̀ yìí fún ètò ààbò Bello Matawalle náà gbé òdó kalẹ̀ láti bu ọlá fún àwọn ọmọ ológun ọ̀hún tó sùn ní ojú ogun. ẹ̀wẹ̀ olórí ẹ̀ṣọ́ ológun orílẹ̀ nílẹ̀ yìí ọ̀gágun Olúfẹ́mi Olóyèdè ti dáwọ́ dùnú pẹ̀lú àwọn ọmọ ológun ilẹ̀ yìí àti mọ̀lẹ́bí wọn bí wọ́n ṣe ń ṣe ìrántí àwọn ọmọ ológun tó sùn lójú ogun fún ti ọdún yìí èdè kan tó lédè nílùú Àbújá láti ọwọ́ alukoro fún iléeṣẹ́ ológun orílẹ̀ nílẹ̀ yìí Onyema Nwachukwu ó tẹnumọ́ òṣìgbòṣù ìbárabàdẹ̀ fún àwọn ọmọ ológun bó ṣe fi ẹ̀mí wọn jìn fún àlàáfíà ilẹ̀ yìí ó wá tẹnumọ́ wípé ó gẹ ọlá láti rí i pé àwọn èèyàn ọ̀hún fi ẹ̀mí wọn jìn fún orílẹ̀-èdè yìí ó wá gbóṣùbárabàdẹ̀ fún wọn wípé wọ́n jẹ́ kí àlàáfíà rẹ́sẹ̀ wálẹ̀ lórílẹ̀-èdè yìí. nínú ìròyìn mìíràn mínísítà fún ọ̀rọ̀ ìdájọ́ tó jẹ́ agbẹjọ́rò àgbà nílẹ̀ yìí Lateef Fagbemi SAN ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé Nàìjíríà ó ní ó ti gba àwọn dúkìá tówó rẹ̀ tó mílíọ̀nù lọ́nà $150 padà láti ilé òkèrè àwọn dúkìá ọ̀hún ó ní wọ́n jí kó ní ilẹ̀ Nàìjíríà tàlùfọ̀n lédè nígbà tó ń sọ̀rọ̀ níwájú ìgbìmọ̀ tẹ̀kótó lẹ́gbìmọ̀ aṣojú ṣòfin ilẹ̀ yìí tó wà ní ìjánu ọ̀rọ̀ ìdájọ́ ó tẹnumọ́ wípé ara àwọn owó tí wọ́n gbà ó ní owó kan
tán ni ó jẹ́ dúkìá tí wọ́n ní ó jẹ́ tí mínísítà tẹ́lẹ̀ rí nílẹ̀ yìí fún ohun àlùmọ́ọ́nì epo rọ̀bì Dezani Alison Madueke tó ń kó wọlé pàdé wá láti ilẹ̀ Amẹ́ríkà. Alága ìgbìmọ̀ tẹ̀kótó ọ̀hún tó jẹ́ ọ̀nàrẹ́bù Olúmídé Ọ̀ṣọ́bà ló wà níkàlẹ̀ nígbà tí Fágbèmí fi ohùn lédè. mínísítà wa tẹnumọ́ wọ́n ti fi lédè fáwọn ìpínlẹ̀ nílẹ̀ yìí wípé kí wọ́n mọ àdéhùn tí wọ́n kọ́ wa papọ̀ pẹ̀lú àwọn ìjọba ilẹ̀ òkèèrè. Ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ti fi léde ìfarajìn rẹ̀ láti ṣèrànwọ́ fún àwọn iléeṣẹ́ tó ń pèsè epo rọ̀bì lábẹ́lé nílẹ̀ yìí lójú náà láti ṣèrànwọ́ fún epo rọ̀bì tílẹ̀ yìí ń pèsè àti fún ìdàgbàsókè ẹ̀ka epo rọ̀bì àti afẹ́fẹ́ gáàsì. mínísítà kejì fún ọ̀rọ̀ epo rọ̀bì nílẹ̀ yìí sẹ́nẹ́tọ̀ Ẹnikẹ́ni Lópóbì ló fohùn léde nígbà tó lọ ṣe àyẹ̀wò sí iléeṣẹ́ Joplex Oilfield Service tó wà ní ìlú Port Harcourt. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ Lópóbì tẹnumọ́ wípé ṣe tán láti ṣe ìrànwọ́ fún àwọn iléeṣẹ́ tó ń pèsè epo rọ̀bì tó wà lábẹ́lé láti jẹ́ kílẹ̀ yìí ní àfojúsùn rẹ̀ ṣẹ ní ẹ̀ka epo rọ̀bì. Lópóbì lọ́wọ́ agbóṣùbárawádẹ́ fún iléeṣẹ́ ọ̀hún fún àwọn iṣẹ́ ńlá tí ó ní. Ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin àgbà ilẹ̀ yìí ti kọ ìwé ránṣẹ́ láti gbóṣùbárawádẹ́ fún ìrántí àwọn ọmọ ológun ilẹ̀ yìí tí wọ́n sùn ní ojú ogun bí àgbáyé ṣe ń ṣe àyájọ́ ṣíṣe ìrántí àwọn ọmọ ológun tó sùn ní ojú ogun ní òní ọjọ́ 15 oṣù kìíní. Gẹ́gẹ́ kan tó lòdì láti ọwọ́ alága ìgbìmọ̀ tẹ̀kótólé lórí ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ ológun orílẹ̀ sẹ́nẹ́tọ̀ Abdulaziz Yaradua ṣàlàyé wípé àwọn ọmọ ológun ọ̀hún ó ní wọ́n fi ẹ̀mí wọn jìn fórílẹ̀-èdè yìí. Ó wá rawọ́ ẹ̀bẹ̀ fún àwọn ọmọ ilẹ̀ yìí kẹ́gbẹ́sẹ̀ láti jẹ́ kí àwọn ọmọ ológun ṣiṣẹ́ wọn ní àyíká tó dára. Ní orúkọ àwọn irọ́ rẹ̀ tó wà nínú ìgbìmọ̀ tẹ̀kótó ọ̀hún sẹ́nẹ́tọ̀ Yaradua gbóṣùbárawádẹ́ fún àwọn ọmọ ológun tí wọ́n fi ẹ̀mí wọn jìn fún orílẹ̀-èdè yìí. Ó wá tẹnumọ́ pé àwọn èèyàn ọ̀hún àwọn wọn jẹ́ kí àlàáfíà kó rẹ́sẹ̀ wálẹ̀ ní orílẹ̀-èdè yìí. Láti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti kéde pọ́n ṣetán ṣíkàpọ̀ pẹ̀lú àwọn ìpínlẹ̀ tó mú létí pàápàá jùlọ láti dẹ́kun bí àwọn akógunjàlú ṣe ń wọ ìpínlẹ̀ ọ̀hún wá láti agbègbè àríwá. Olùbádámọ̀ràn pàtàkì fún gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lórí ètò ààbò Fatai Owóṣeni ló fohùn lédè. Ó tẹnumọ́ ìgbésẹ̀ náà ni láti dẹ́kun bí àwọn akógunjàlú ṣe ń wọ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wá láti ẹnu àlà rẹ̀. Owóṣeni fohùn lédè nígbà tó sọ̀rọ̀ oníròyìn lẹ́yìn ìpàdé ìgbìmọ̀ tó wà níjànú ètò ààbò ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ní àná ọjọ́ Ìṣẹ́gun. Ó wá tẹnumọ́ wípé kí àwọn olùgbé ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ máa lọ ní àlàáfíà láti lọ wá oúnjẹ òòjọ́ wọn. Owóṣeni tẹ̀síwájú wípé láìpẹ́ láìjìnà wọ́n ṣe ìpàdé ẹ̀ka ètò ààbò ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tí àwọn alága ìjọba ìbílẹ̀ àti àwọn bàlàyé yóò kópa níbi ìpàdé ọ̀hún. Láti ìpínlẹ̀ Kogi, gómìnà Usman Ododo ti ṣàlàyé pé sísan owó ìdánwò oníwèé mẹ́wàá WAEC látọwọ́ ìṣàkóso rẹ̀ òní ó jẹ́ nǹkan tí ó tọ́. Ododo tẹnumọ́ wípé ó gẹ́ ìgbésẹ̀ tó yẹ kí òun ṣe gẹ́gẹ́ bí ẹni tí wọ́n dìbò yàn ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún. Olólùfẹ́ òun léde nígbà tí ó ṣe àbẹ̀wò sí iléèwé ti sáyẹ́ǹsì GYB tó wà ní Adankolo nínú Lọ́kọjà olóńlò ìpínlẹ̀ ọ̀hún. Ó tẹnumọ́ wípé ó ń ṣetán láti gbájú ètò ìkóró fún àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Kogi. Gómìnà ọ̀hún ó ní ó ṣe àbẹ̀wò jíjì sílé ẹ̀kọ́ ọ̀hún tó sì fún akẹ́kọ̀ọ́ láǹfààní láti bọ̀ ọ́ ní ọwọ́. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ó ní amúwáṣí etí ìgbọ̀yìn láti ìkànnì Diamond 88.7 tó wà ní Ìlọrin ní ìpínlẹ̀ Kwara. Lẹ́yìn ìsinmi ráńpẹ́ yìí a lọ sí ilé òkèrè níbi tí ààrẹ adìbòyàn ní ilẹ̀ Mozambique Chapo oníwọ̀n búra fún ní òní. Lẹ́ẹ̀kan sí akínyìn pé ẹ kú ìkàlẹ̀. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní ìtàkùn káyélujára wa, ìtàkùn ìbádọ́rẹ̀ẹ́ Facebook, ìtàkùn abẹ́yẹfò Twitter àti Instagram lórí Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme.
Oh boy, Bajaj Boxer get better wolf this January oh. Hey, not be to you fit get her for only 1,225,000 naira. Hey, this one na better oh. Yes so, sharply visit the dealer when near you pass to enjoy am. Offer dey available while stock last. Nígbà tó bá ń sùn lọ́wọ́, ara ríro kan jàǹgbọ̀n lọ́wọ́ Sempin ó kan jàǹgbọ̀n jẹ́jẹ́jẹ́ níṣẹ́ rẹ̀. Kò mú nira lọ́wọ́ rárá ẹ̀fọ́rí ìrora wa gbígbà ó Sempin ọkọ̀ yín ti dé. Pírí lolongo jí ẹ̀kìrì jígbọ́nra tàná dànù Sempin night lẹ́yìn iṣẹ́ òòjọ́ tó wá kẹ́fìn ìrora tó lè fa ìrorun sùn bó ṣe ń fẹ́ tó o bá wojú aago tó rí pé ó ku ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún tó fẹ́ sùn gbé Sempin night hóró méjì lura wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ ni Sempin yóò máa ṣiṣẹ́ lágọ̀ọ́ ara rẹ nígbà tó o bá ń sùn lọ́wọ́ tí ìlera pípé yóò sì jẹ́ tiẹ̀ tó o bá ti jí láì látàtì Sempin night jẹ́jẹ́ kulẹ̀ níṣẹ́ rẹ̀ lágọ̀ọ́ ara rẹ̀ lójú oorun kébé ni fún ẹ láàárọ̀ ọjọ́ kejì lẹ́nu iṣẹ́ rẹ̀ iléeṣẹ́ Tuyi Pharmaceutical Industries Limited àwọn tó lórúkọ tó ṣe é gbẹ́kẹ̀lé níbi ká pò oògùn òyìnbó ló ṣe é bára rẹ̀ ò bá ṣe wéré lẹ́yìn ọjọ́ kẹta kàn sí dókítà rẹ̀ Sempin night. ẹ̀fọ́rí ìrora wa gbígbà ó Sempin ọkọ̀ yín ti dé. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. ẹ káàbọ̀ padà ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ oní hamowa sí etí ìgbọ̀nyìn láti ìkànnì Diamond 88.7 tó wà ní Ìlọrin ní ìpínlẹ̀ Kwara ìròyìn ọ̀hún tẹ̀síwájú láti ilé òkèrè ààrẹ adìbòyàn nílẹ̀ Mozambique Daniel Chapo òní wọ́n ṣèbúra fún lónìí lẹ́yìn ọ̀sẹ̀ díẹ̀ tí lásìgbò ti ń wáyé ní ọ̀rọ̀ òṣèlú ní ilẹ̀ ọ̀hún pẹ̀lú ọ̀bẹ adarí ẹgbẹ́ ṣàlátàkò jẹ́jẹ́ wípé wọ́n ṣe àkóbá fún ìṣàkóso tuntun ọ̀hún pẹ̀lú ìfẹ̀hónúhàn tó nágbára tí ó wáyé adarí ẹgbẹ́ ṣàlátàkò ní ilẹ̀ ọ̀hún Fernando Mọ̀lẹ́yìn ti ṣàlàyé pé ó ṣe tán láti kéde ìwòsàn níran tí ó ṣe àkóbá fún ìbúra ọ̀hún Mandel ẹni 50 ọdún ti ṣàlàyé wípé ẹgbẹ́ òṣèlú Chapo Frelimo olóṣèjòrò nínú ètò ìdìbò tó wáyé nílẹ̀ ọ̀hún ní ọjọ́ 9 oṣù kẹrin tó kọjá ẹgbẹ́ òṣèlú Frelimo ó ti wà ní pàṣẹ nílẹ̀ ọ̀hún láti ọdún 1975 ti gbòmìnira ní ọwọ́ ilẹ̀ Portugal wọ́n ti fún un léde láti ọwọ́ àjọ àgbáyé wípé tó dìbò ọ̀hún ló kún fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ òjòrò. síbẹ̀ láti ilé òkèrè Yonzon Seoul ó ní ààrẹ àkọ́kọ́ ilẹ̀ South Korea tó ń fi páńpẹ́ òfin gbé láti ọwọ́ àwọn oníwádìí lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ti borí òdì kan tí wọ́n mọ yíká láti má fi mú lọ sínú àhámọ́ ẹni ọdún mẹ́rin lẹ́ni 50 ọ̀hún ó ní wọ́n tanná wádìí rẹ̀ tó fẹ́ kan lédè ní ọdún tó kọjá tó dá sí gbòsílẹ̀ ní ẹ̀ka òṣèlú ní ilẹ̀ ọ̀hún ní báyìí ìlẹ́gbẹ̀mọ aṣòfin ilẹ̀ ọ̀hún ti yẹ àgámọ́ nídìí wọ́n ti pàṣẹ kó lọ rọ́kúnlé wọ́n sì ń dúró de kílẹ̀ ẹjọ́ fi òǹtẹ̀lú yíyún wọ́n máa pò fi gbé ní òní lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀sẹ̀ tí àwọn ọmọ ológun tí wọ́n ń ṣọ́ iléeṣẹ́ ààrẹ ilẹ̀ ọ̀hún ti gbégidé náà àwọn tó fi páńpẹ́ òfin gbé. lábala ìròyìn eré ìdárayá gẹ́gẹ́ bí ìgbà àkọ́kọ́ tí yóò farahàn ní òde lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ti fi hàn àwọn ọmọ ilẹ̀ yìí olùkọ́ tuntun fún ikọ̀ Super Eagles ilẹ̀ yìí ẹ̀rí Sadio Chelle pẹ̀lú aṣojú rẹ̀ Sadibe Abraham Behima àti ẹni tó jẹ́ adarí ní ẹ̀ka àwọn olùkọ́ nínú àjọ NFF Augustine Iguafon ti balẹ̀ síbùbà àwọn ikọ̀ Super Eagles kejì ilẹ̀ yìí tó wà ní ìkẹ́nẹ̀ Rẹ́mọ àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ó ní wọ́n balẹ̀ láti ìlú Àbújá tí wọ́n balẹ̀ sí pápá ìṣeré Rẹ́mọ ní ìpínlẹ̀ Ògùn lẹ́yìn ìgbà tó ṣe àfihàn rẹ̀ ó ní ẹni tó jẹ́ ààrẹ àjọ NFF nílẹ̀ ti ṣàfọ̀mọ́ ẹ̀ pé Chelle ó ní yóò wà gẹ́gẹ́ bí alámòjútó tó jẹ́ pé àwọn olùkọ́ni mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tó ṣe ìrànwọ́ fún ikọ̀ Super Eagles kejì ilẹ̀ yìí Túndé Chan Ògúnmọ́dẹ̀dẹ̀ Fidelis Ikechukwu àti Ọlátúnjíbàdówà òní yóò wà gẹ́gẹ́ bí àwọn tó jẹ́ olùkọ́ni fún ikọ̀ Super Eagles kejì ilẹ̀ yìí ìdíje ọ̀hún ó ní ó yẹ kó gbéra sọ ní òní àwọn nígbà wọn ti kéde ìkó yóò wáyé tó bá di inú oṣù kẹjọ. olùkọ́ni fún ikọ̀ Shooting Stars ti ìlú Ìbàdàn Gbẹ̀ngà Ògúnbọ̀tẹ̀ àti àmúlẹ̀ fún ikọ̀ ọ̀hún Mustapha Lawal wọ́n ti dìbò yàn wọ́n
gẹ́gẹ́ bí olùkọ́ni àti agbábọ́sọ̀dára jùlọ ní líìgì ilẹ̀ nàìjíríà fún oṣù kejìlá ògúnbọ̀tẹ̀ ó ní ó fi ẹ̀yìn Daniel ogunmọ̀dẹ̀dẹ̀ tó ń darí ikọ̀ Remo Stars, Greg Ihonoba tọ́ndikọ̀ Bender Insurance àti Finidi George jọkọ̀ University United jẹ́lẹ̀ láti gba àmì ẹ̀yẹ ọ̀hún làwà. Ó ní ó borí àwọn irọ́ rẹ̀ Desmond Ojeteve àti Ikweme Utum àti àwọn agbábọ́ọ̀lù bíi Ibrahim Shuaib láti inú ikọ̀ Remo Stars àti Chijioke Alakwe láti inú ikọ̀ Akwa United láti gba àmì ẹ̀yẹ ọ̀hún. Ògúnbọ̀tẹ̀ lọ́sítùs lọ́wọ́ láti borí ìdíje márùn-ún tí wọ́n gbà ní oṣù tí ó kọjá. tó èyí ni òpin ìròyìn ọ̀hún àmọ́ ká tó máa lọ ẹ̀gbá òun kókó tátìkà sétí gbọ̀yìn lẹ́ẹ̀kan sí i. a ti kà fún yín pé ìgbákejì ààrẹ ilẹ̀ yìí Shettima bu ọlá fáwọn ológun tó sùn ní ojú ogun. a tún kà fún yín pé olórí ẹ̀ṣọ́ ológun orílẹ̀ nílẹ̀ yìí dáwọ́ dùnú pẹ̀lú àwọn ọmọ ológun ó sì lérí láti gbájúmọ́ ìgbáyé gbádùn wọn. a sọ fún yín wípé agbẹjọ́rò àgbà nílẹ̀ yìí Fágbèmí fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé Nàìjíríà ló ti gba àwọn dúkìá tó tó mílíọ̀nù lọ́nà $150 padà láti ilé òkèrè. a sọ fún yín wípé ìlẹ́gbìmọ̀ aṣòfin àgbà ilẹ̀ yìí bu ọlá fún àwọn ọmọ ológun tó sùn ní ojú ogun. láti ilé òkèrè a ti kà fún yín pé ààrẹ adìbòyàn nílẹ̀ Mozambique Chippo ò ní wọ́n ṣe ìbúra fún lónìí. lákòótán orúkọ tuntun fún ikọ̀ Super Eagles ilẹ̀ yìí tẹ́lẹ̀ tí balẹ̀ síbùbà ikọ̀ sábò kejì ilẹ̀ yìí tó wà ní Ìkẹnẹ ní ìpínlẹ̀ Ògùn ṣáájú ìdíje CHAN tó yẹ kó wáyé tó bẹ̀rẹ̀ ní òní nílùú Nairobi ní ilẹ̀ Kenya. tó èyí ni òpin ìròyìn ọ̀hún lọ́jọ́ ní 96 ó ní àwọn ọmọ ológun ti Kaduna Ìjògù Kòsòdí àti àwọn mẹ́rin mìíràn títẹ̀ gbàjọba tí wọ́n sì já okùn ẹ̀mí àwọn èèyàn 22. ẹ lè pè sórí nọ́mbà yìí 0916 062 7526 0916 062 7526 fúròyìn tó bá lọ ní agbègbè yìí Abíọ́dún Akínwùmí ní olóòtú ìròyìn Táíwò Adéyẹmí lótú tó ká sí etí ìgbọ̀nyìn ẹ ṣé gan tí ẹ ń gbọ́ ìkànnì Diamond 88.7 tó wà ní Ìlọrin ní ìpínlẹ̀ Kwara akínyìn pé ẹ̀yà ṣẹ́ o.